I will discuss about the antihypertensive drugs in obstetric. Okay, obstetric मध्ये antihypertensive drugs कसे आपण यूज करू शकतो, विच कंडिशन मध्ये आपण देऊ शकतो. ओके, सो आपले त्याचे साईड इफेक्ट्स असेल. ओके, इन लेबरमध्ये असं, ओके, प्रेग्नंट मदर असेल, तिला हायपरटेन्सिव्ह झालं असेल, सो आपण अँटी ड्रग्स देणार तिला इन ऑब्स्टेटिकमध्ये. सो आपण त्या ठिकाणी बघणार आहे, करू. Hypertension, it is a very common disorders like particularly past middle age. It is not a distance, it is not a disease it's in itself, but it an important risk factors for the cardiovascular mortality and the morbidity. Okay, so यामुळे काय होऊ शकतं, मॉर्टॅलिटी सुद्धा होऊ शकते आणि मॉर्टॅलिटी सुद्धा होऊ शकते इन मदरमध्ये. सो antihypertensive drugs, these drugs are the use of the lower blood pressure in hypertension. Okay, लो ब्लड प्रेशर करण्यासाठी इन हायपरटेन्शन पेशंटमध्ये आपण ती देऊ शकतो आणि ऑब्स्टेट्रिकल मदर्समध्ये सुद्धा आपण ही देऊ शकतो. हा याचा फॉर्म्युला आहे. सो मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन लाईक डायरेटिक्स लाईक thiazides block the sodium or calcium channel symptorators into the distal tubes, so leading to fall the cardiac output. ओके, त्यानंतर काय होणार की ब्लॉक करणार फॉर द सोडियम आणि कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकरला. ओके, त्यानंतर काय होणार की कार्डियक आउटपुट हा डिक्रीज होणार. ओके, डिक्रीज झाल्यानंतर काय होणार की रिझल्ट इन फॉल इन द बीपी. ओके, ब्लड प्रेशर त्या ठिकाणी काय होणार, कमी होणार. त्यानंतर हाय सेलिंग डायरेटिक्स कोणते हाय सेलिंग डायरेटिक्स ॲक्शन्स ऑन द सोडियम, okay, potassium and the chloride. Okay, it is inhibit at the ASCLH. Okay, it is reducing the plasma volumes and the decrease in the cardiac output. Okay, यामध्ये काय होणार की प्लाझ्मा व्हॉल्यूम सुद्धा डिक्रीज होणार अँड द कार्डियक आउटपुट सुद्धा या ठिकाणी डिक्रीज होणार. ओके, हे डिक्रीज झाल्यानंतर काय होणार की डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. सो पोटॅशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स कोणते आहेत. ओके, पोटॅशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, इट इज अ diuretics lower the blood pressures slightly, but they are used in the conjugations with the thiazides. Okay, potassium sparing diuretics काय करणार, लो करणार फॉर द ब्लड प्रेशर साठी. ओके, स्लाइटली, बट ते काय करणार फॉर द कॉन्जुगेशन करणार फॉर thiazides डिक्रीज करण्यासाठी. ओके, सो ऑगमेंट अँड अँटी हायपरटेन्शन ऍक्शन त्या ठिकाणी स्टार्ट होणार फॉर द पोटॅशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स मध्ये. त्यानंतर एस इनिबिटर्स. ओके, हे अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स आहे आणि त्याचं मेन क्लासिफिकेशन मध्ये अंडर जे पण एक्झाम्पल आहे ते आपण यानंतर डिस्कस करणार आहे. सो एस इनिबिटर, इट इज अ इनिबिटर लाईक फर्स्ट चॉईस ऑफ ड्रग्स ऑफ फॉर hypertension. So ACE inhibitor are the inhibit for the conversion of A1 to A2. Okay, for the therapy of hypertension. Okay, त्यानंतर A2, it is induce the vasoconstriction and the raise in blood pressures, and the A2, it is increasing the force of myocardial contractions by the promoting of calcium influxes. Okay, A2 काय करणार फॉर द vasoconstriction करणार फॉर द increase in the blood pressure साठी. ओके, आणि A2 काय करणार अजून की increase in the force of myocardial. ओके, myocardial जे लेअर आहे ऑफ हार्टची त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन्स करणार आणि द कॅल्शियम चॅनल त्या ठिकाणी इन्क्रीजमेंट करणार. सो एस इनिबिटर काय करणार ह्या गोष्टीसाठी की ब्लॉक करणार फॉर द कन्वर्जन ऑफ A1 अँड द A2. ओके, A1 काय करणार, A1 इट इज फॉर द इनहॅबिट करणार फॉर द कन्वर्जन ऑफ इन्क्रीज इन द ब्लड प्रेशरसाठी. सो मग एस इनिबिटर काय करणार, ब्लॉक करणार फॉर कन्वर्जन ऑफ A1 टू A2 ला अँड द लो करणार फॉर द ब्लड प्रेशर. एंजियोटेन्सिन ब्लॉकर्स 81 like angiotensin blockers for 81 is a blocker are the block the 81 agonist angiotensin 2 receptors. Okay, angiotensin 2 receptor ब्लॉक केला त्यानंतर काय होणार की रिझल्टिंग द रिलॅक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल. ओके, स्मूथ मसल हे रिलॅक्स होणार and the promote of vasodilation होणार. Okay, increase in the vasodilation, so it increase in the renal salts in the flow and the water excretion in the flow. Okay, त्यानंतर also reduce the plasma volume त्या ठिकाणी कमी होणार अँड डिक्रीज द सेल्युलर हायपोट्रॉफी त्या ठिकाणी डिक्रीज होणार. सो हे डिक्रीज झाल्यामुळे काय होणार की डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर लेवल. सो कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर इट इज हॅव्हिंग द पॉझिटिव्ह inotropic effect. So bromotropin actions. So all the calcium channel blockers like lower blood pressure by inhibiting calcium channel influxes and the calcium channel blockers. Okay, so हे या ठिकाणी करणार कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर काय करणार फॉर द पॉझिटिव्ह फीडबॅक देणार फॉर द इफेक्ट ऑफ आयनोट्रॉपिक ब्रोमोट्रोपिन ऍक्शन साठी. ओके, ऍक्शन दिल्यानंतर काय होणार की कॅल्शियम चॅनल जे ब्लॉकर आहे ते लो करणार फॉर ब्लड प्रेशर्सला. का, कारण की इनहिबिशन काय होणार त्या ठिकाणी कॅल्शियम चॅनल
इन्फ्लक्सेस. ओके, सो हे झाल्यानंतर काय होणार, leading to smooth muscles for relaxations and the decrease in the vascular peripheral resistance. Okay, smooth muscles relax होणार and the decrease काय होणार, peripheral resistance it is a काय करणार मग ते result in the fall of blood pressure in mothers मध्ये. सो बीटा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स आपण त्याला असं बोलतो. सो बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली इन द हार्ट और डिक्रीज इन द हार्ट रेट. ओके, बीटा ब्लॉकर काय करणार की हार्ट आणि हार्ट रेटला डिक्रीज करणार. ओके, डिक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा त्या ठिकाणी डिक्रीज करणार. डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. ओके, सीओ आउटपुट त्या ठिकाणी डिक्रीज करणार अँड द रिझल्ट इन डिक्रीज इन द पेरिफेरल रेजिस्टन्स ऑन इच ब्लड व्हेसल्स. ओके, डिक्रीज करणार फॉर द पेरिफेरल रेजिस्टन्स अँड द डिक्रीज काय करणार ते सर्व बीटा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर काय करणार, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर्स लेवल्स. अल्फा प्लस बीटा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर आपण त्या ठिकाणी बघू. इट इज अ कॉम्बिनेशन्स अल्फा 7 अँड द बीटा ब्लॉकर्स इट रिड्यूस द TPR. ओके, टेम्परेचर पल्स अँड रेट. ओके, सो इट इज अ रेस्पिरेशन. सो इट इज अ रिड्यूस द प्रेशर्स अँड युजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हायपरटेन्शनसाठी. इट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द अल्फा अँड बीटा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. अल्फा adrenergic blockers, like it is a prototypes of alpha 1 angiotensin. Okay, dilate the both resistance and the capitance of vessels. So it is a reduce the TPR, like temperature plus respirations and the blood pressures. Okay, with the only of slight decrease in venous returns and the cardiac output are the similar to the produced by direct acting of the vasodilator in the pressures. Okay, so या ठिकाणी होणार decrease in the blood pressure with the help of the alpha adrenergic blocker. Central sympatholitics like methyl dopa. Okay, methyl dopa it is a alpha methyl dopa or alpha analogous dopa. So precursor of the dopamine or DA and NA. So there will be alpha and methyl, the alpha and the methyl NA for the alpha 2 agonist from the brain and the act alpha 2 receptors to decrease the efferent symptomatic activity in the flow. So methyl dopa decrease काय करणार, TPR like temperature pulse rate. Okay, respirations and the total peripheral resistance. So more than the heart rate and the cardiac output will be increased. So then that time will be fall in the blood pressure of central sympathetic agents. So vasodilators like nitrate, disorganic nitrate are the rapidly degenerated enzymatically in the smooth muscle cells to release the reactive free radical nitric oxide for the NO, which is activated by cytosolic guanine. Okay, so it is an increase in the GMP. Okay, after that the increase in GMP, the cause of dephosphorylation of the myosin light chain kinase MLCK. Okay, myosin light kinase chain kinase. So through the GMP like dependent on protein kinase. So reduce the availability of the prophylacted. Okay, active and MLCK will be interfere with the activations of myosin. Okay, after that this one the fall to interact with the actin and the cause of contractions. So consequently the relaxations occur. So raising intracellular GMPC. Okay, so after that the may also reduce to the calcium to entry in the flow. So contributions to relaxations of the smooth muscles. So classifications of antihypertensive drugs आपण या ठिकाणी बघू. So antihypertensive drugs, first one आहे diuretics, त्यानंतर renin angiotensin system inhibitors, त्यानंतर आहे symptomatic inhibitor. Diuretics like thiazides, iserine and the potassium sparing diuretics. Okay, thiazides is including indochlorothiazides, hydrochlorothiazides and indapamide. Okay, so and त्यानंतर आहे high selling like furosemide, it is a diuretics. So potassium sparing diuretics like spironolactate, alpirenon on the amylorides. Okay, in renin angiotensin system inhibitors is ACE inhibitor. ACE inhibitor it is including in the captopril, enalapril, okay, lisinopril, perindopril, ramipril and the fosopril. Okay, quinapril and the trandolafril. Okay, so हे काय याचे examples आहे of the renin ACE inhibitor चे, हे all of the example आहे for the reductions of blood pressures. So angiotensin A1, ATA1, okay, receptors blocker like lorazepam, okay,
candicytin, valsartan, okay, telmisartan, okay, ibricitin and the olmesartan. Okay, so हे angiotensin receptors blockers आहे. So direct renin inhibitor like aliskiren, okay, symptomatics inhibitors जसे की beta adrenergic blockers and the alpha plus beta adrenergic blockers. And third one आहे alpha adrenergic blockers and the centrally sympatholytics blockers. Okay, फर्स्ट वन आपण बघू बीटा adrenergic ब्लॉकर्सची कोणते कोणते propranolol, metoprolol, atenolol or others drugs. Alpha plus beta adrenergic blockers like labetalol or carvedilol. Okay, alpha adrenergic blockers जसे की prazosin, terazosin, doxazosin, ओके, फेनिलटोअमाइन, त्यानंतर फेनॉक्झिबेन्झामाइन. ओके, सेंट्रल सिम्पॅथोलायटिक्स एजंट कोणते? क्लोनिडेन, मिथिल्डोफा. ओके, सो हे अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्सचं क्लासिफिकेशन. फर्स्ट आपण बघितलं डायरेटिक्स, रेनिन अँजिओटेन्सिन सिस्टम, त्यामध्ये एस इनिबिटर, अँजिओटेन्सिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स अँड द डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर. डायरेटिक्स मध्ये आहे थायझाइड्स, सेलिंग्स, त्यानंतर पोटॅशियम स्पेरिंग. सो symptomatics inhibitor like beta adrenergic blockers, alpha plus beta adrenergic blockers, third one alpha adrenergic blockers, and fourth one is central sympatholytics blockers. Okay, त्यानंतर ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ द अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग जसं की हायपोटेन्शन, कफ, रॅश, अँजिओडेडिमा, त्यानंतर फटीक, लिथर्जी, अंजनल पेन, टॅकिकार्डिया. ओके, सो त्यानंतर मेन कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ प्रेझेंट ऑफ हाय ब्लड प्रेशरचे काय होणार? ब्रेनमध्ये काय होणार? स्ट्रोक, कन्फ्युजन, हेडॅक, कन्व्हल्जन. रिटॅन ऑफ आयमध्ये काय होणार की हायपरटेन्सिव्ह रेटॅनोपॅथी. हार्टमध्ये काय होणार? हार्ट अटॅक, हार्ट फेल्युअर. ब्लडमध्ये काय होणार? एलिव्हेटेड ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स. किडनीमध्ये काय होणार? क्रोनिक रिनल फेल्युअर. सो मिथिल्डोपा it is a centrally acting symptomatic agent used in the treatment of hypertension. So therapeutic, it is an antihypertensive drugs. So pharmacological name of the anti-adrenergic. Okay, so actions will be stimulation of central nervous system alpha and the adrenergic receptor producing the decrease in the systematic outflow of the heart. So kidney and the blood vessels resulting in the decrease in the blood pressures and peripheral resistance. A slightly decrease in the heart rate and no change in cardiac output. So there are therapeutic effect is lowering of the blood pressure in the female, okay, or obstetrical female. So ही ॲक्शन होती फॉर द मिथिल्डोपा. त्यानंतर रूट अँड डोसेस ऑफ मिथिल्डोपा लाईक ॲडल्टमध्ये आपण 250 to 500 mg फॉर 2 to 3 times in daily आपण देणार पर ओरली. 250 mg 2 to 3 times of daily देणार 500 mg for 2 day, for 2 mg or for 2 days साठी for the gram per day in 2 to 4 divided dose, maximum 3 gram per day IV. So children's मध्ये आपण 10 mg per kg देणार, ओके, पर डे. पर ओलर 5 to 10 mg per kg in divided doses, जसे की maximum of 65 mg per kg or the 3 gram of daily IV. So indications like management of moderate to severe hypertension. मॉडरेट वरून सिव्हिअर हायपरटेन्शन त्या ठिकाणी असेल, सो आपण त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट करू शकतो फॉर द अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्सचं. कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स लाईक जसे की ॲक्टिव्ह हिपॅटिक डिसऑर्डर असेल तर त्या ठिकाणी आपण कॉन्ट्रा इंडिकेट करतो फॉर द मिथिल्डोपा. हिस्ट्री ऑफ मिथिल्डोपा लाईक असोसिएटेड विथ द लिव्हर डिस्फंक्शनसाठी बनलेली आहे. कंजस्टिव्ह कार्डियक फेल्युअर असेल सो त्या ठिकाणी आपण कॉन्ट्रा इंडिकेशन करतो ऑफ मिथिल्डोपा. पोस्टमॉर्टम लाईक रिस्क ऑफ डिप्रेशन विल बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ द मिथिल्डोपा. साइड इफेक्ट काय? मॅटर्नल लाईक पोस्चुरल हायपोटेन्शन्स, हिमोलायटिक ॲनिमिया, सोडियम रिटेन्शन्स ऑफ एक्सेसिव्ह सेडेशन्स, फटीक, ड्राउझिनेस, कुम्स टेस्ट मे बी पॉझिटिव्ह. फिटरमध्ये काय होणार? इंटेस्टिनल इलियासिस. त्यानंतर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम लाईक सेडेशन, हेडॅक अँड अस्थेनिया. ओके, त्यानंतर CVS लक्ष कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम लाईक ऑर्थोस्टॅटिक हायपोटेन्शन्स, ब्रॅडिकार्डिया अँड एडिमा. GI सिस्टीम म्हणजे GI अपसेट, ड्राय माउथ, डायरिया. डर्मॅटॉलॉजिकल साईड इफेक्ट जसे की रॅशेस, ENT साईड इफेक्ट जसे की नेझल कंजेशन्स. हिपॅटिकमध्ये काय होणार? लाईक लिव्हर डिस्फंक्शन्स, ही साईड इफेक्ट आहे. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटर व्हायटल सायन्स ड्युरिंग द थेरपी, मॉनिटर डे इनपुट अँड आउटपुट, ओके, मॉनिटर ऑफ वेट गेन इन द पेशंट्स, assess for edema daily properly,
assess the patient for the depressions, monitor hepatic functions like periodically during the therapy. Monitoring liver functioning like methyl dopa can be affect the liver functions. So nurses should be monitor liver enzyme leads levels to ensure that the medication is not causing any liver damages. So monitor for adverse effect in methyl dopa can be caused the uh, side effects such as जसं काही dizziness, drowsiness आणि headache आहे. Monitoring fetal well-being जसं की high blood pressures during pregnancy can affect fetal well-being. So nurse should be closely monitor for fetal growth and development through the regular parental assessment and the fetal monitoring. So thank you so much for everyone. Today I will discuss about the antihypertensive drugs. Antihypertensive drugs आपण क्लासिफिकेशन बघितलं की त्यानंतर मिथिल डोपा आपण यूज करतो फॉर द कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकरसाठी. सो त्याबद्दल आपण थोडंसं जास्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी मी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली. सो तुम्ही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंगमध्ये सुद्धा शिकलेले असताल किंवा त्यामध्ये अँटीहायपरटेन्सिव्ह ड्रगचं मेन क्लासिफिकेशन आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. ओके, क्लासिफिकेशनमध्ये पण कोणत्या ग्रुपचा आपण ड्रग्स त्या ठिकाणी ॲडमिनिस्टर करतो इन मदर्समध्ये ते सुद्धा मेन इम्पॉर्टंट आहे. ओके, त्यानंतर आपण साईड इफेक्ट्स, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन्स, ओके, प्रत्येक ग्रुपचं, ओके, प्रत्येक क्लासचं, ओके, त्यामध्ये आपल्याला माहिती पाहिजे थोडंसं ॲटलिस्ट 10 to 15% तर आपल्याला त्या ठिकाणी थोडंसं माहिती पाहिजे ऑल ड्रगबद्दल. ओके, सो आपल्या या ठिकाणी लेक्चर हे संपलेलं आहे फॉर अँटीहायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स. सो थँक्यू सो मच फॉर एव्हरीवन.